Hey there, Polymathletic crew, John here, and today we're diving into a super fun and practical session of French for beginners. If you're learning French and want to know how to introduce your family or friends, you're in the right place. Let's get started with some conversation practice. Alright, let's imagine a scenario where you're introducing your family to a friend. Here's a conversation to get you started. First, let's hear a generated voiceover to get the sense of the conversation, and then we can practice by ourselves. Bonjour Marie, comment ça va? Salut Paul, je vais bien, merci. Et toi, je vais bien aussi. Je voudrais te présenter ma famille. Avec plaisir, qui est-ce? Voici mon père, il s'appelle Jacques. Il est professeur. Enchanté Jacques. Et qui est cette dame? C'est ma mère, elle s'appelle Sophie. Elle est médecin. Bonjour Sophie, enchantée. Et voici mon frère Lucas. Il est étudiant. Salut Lucas, tu étudies quoi? Salut, j'étudie l'informatique. C'est génial. Et elle, c'est ta sœur? Oui, c'est ma sœur. Elle s'appelle Claire. Elle travaille comme infirmière. Enchantée Claire, vous avez une belle famille. Merci beaucoup Marie. Et toi, tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère aîné et une sœur cadette. Mon frère s'appelle Thomas et ma sœur s'appelle Julie. Okay, so let's practice. Bonjour Marie, comment ça va? Means hello Mary, how are you? Salut Paul, je vais bien, merci. Et toi? Hi Paul, I'm fine, thank you. And you? Je vais bien aussi. I'm doing well too. Je voudrais te présenter ma famille. I would like to introduce you to my family. Avec plaisir. Qui est-ce? With pleasure. Who is this? Voici mon père. Il s'appelle Jacques. Il est professeur. This is my father. His name is Jack. He is a teacher. Enchanté, Jacques. Et qui est cette dame? Nice to meet you, Zach. And who is this lady? C'est ma mère. Elle s'appelle Sophie. Elle est médecin. This is my mother. Her name is Sophie. She is a doctor. Bonjour Sophie. Enchanté. Hello Sophie. Nice to meet you. Voici mon frère, Lucas. Il est étudiant. And this is my brother, Luca. He is a student. So I think this is Luke. Yeah, in English we pronounce it like Luca, Lucas, or Luc, but in French I think it's Luca. Salut Lucas, tu étudies quoi? Tu étudies quoi? Hi Lucas, what are you studying? Salut, j'étudie l'informatique. Hello or hi, I'm studying computer science. C'est génial. Est-elle? C'est ta sœur? I think if it's word by word, et, et, and then elle, but when we combine them into one, est-elle? It's a little bit, tricky. Well, it means that's great, génial, great. And c'est ta sœur? Is she your sister? Oui, c'est ma sœur. Elle s'appelle Claire. Elle travaille comme infirmière. Yes, this is my sister. Her name is Claire. She works as a nurse. Enchanté Claire, vous avez une belle famille. Nice to meet you Claire. You have a beautiful family. Merci beaucoup Marie. Et toi, tu as des frères ou des sœurs? Thank you very much Mary. And you, do you have any brothers or sisters? Oui, j'ai un frère aîné et une sœur cadette. Mon frère s'appelle Thomas et ma sœur s'appelle Julie. Yes, I have an older brother and a younger sister. My brother's name is Thomas and my sister's name is Julie. Great job, everyone. Now let's move on to a monologue where we can talk about our family. This is a great way to practice speaking in longer sentences. Here's an example. Let's hear it from the AI-generated voiceover first. Bonjour, je m'appelle John et je vais vous parler de ma famille.
Dans ma famille, nous sommes 5. Il y a mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi. Mon père s'appelle Jacques. Il est professeur dans une école. Ma mère s'appelle Sophie. Elle travaille comme médecin. Mon frère s'appelle Lucas. Il est étudiant en informatique. Ma sœur s'appelle Claire. Elle est infirmière. Nous aimons passer du temps ensemble le week-end. Nous faisons souvent des pique-niques ou regardons des films en famille. Okay, now let's practice for ourselves. We are going to repeat what it says previously, but feel free to modify this template. Bonjour, je m'appelle John et je vais vous parler de ma famille. Hello, my name is John and I'm going to talk to you about my family. Je vais vous parler, je vais, I am going to. Vous means you as an object, and then parler to talk, de ma famille, about my family. Dans ma famille, nous sommes 5. In my family, there are 5 of us. Nous sommes, we are 5, 5. And then, il y a mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, et moi. There is my father, my mother, my brother, my sister, and me. So this is the example to make sure everyone is included, including the brothers and sisters. Mon père s'appelle Jacques. Il est professeur dans une école. My father's name is Jack. Mon père s'appelle. S'appelle means he calls himself. Je m'appelle, I call myself. Tu t'appelles, you call yourself. So it's not really like literal my name is, but I call myself, which is essentially the same meaning. Il est professeur dans une école. He is a teacher at a school. Une école. Ma mère s'appelle Sophie. Elle travaille comme médecin. My mother's name is Sophie. She works as a doctor. Médecin, doctor. Travail, work, comme, as. Mon frère s'appelle Lucas. Il est étudiant en informatique. My brother's name is Lucas. He is a computer science student. He is a student of computer science. Ma sœur s'appelle Claire. Elle est infirmière. My sister's name is Claire. She is a nurse. Nous aimons passer du temps ensemble le week-end. We like to spend time together on weekends. Nous faisons souvent des pique-niques ou regardons des films en famille. We often have picnics or watch movies as a family. Awesome, guys. Now let's review some grammar. Today we're focusing on possessive adjectives like mon, ma, et mes. These are super important for when you're talking about your family or anything else that belongs to you. So here's how they work. Mon is used for singular masculine nouns or singular nouns starting with a vowel regardless of gender. For example, mon père, my father. Ma is used for singular feminine nouns. For example, ma mère, my mother. And mes is used for plural nouns. For example, mes frères, my brothers, or mes sœurs, my sisters. Let's practice with some sentences. Mon oncle est ingénieur. My uncle is an engineer. Ma tante est avocate. My aunt is a lawyer. Mes cousins habitent à Paris. My cousins live in Paris. Mon ami Pierre est très gentil. My friend Pierre is very kind. Ma maison est près du parc. My house is near the park. Fantastic work, everyone. Now you've got the basics of introducing your family and using possessive adjectives in French. Remember, practice makes perfect, so keep practicing these conversations and monologues. And here are some vocabulary and key phrases for you to study further. So, let's see. Bonjour, hello, comment ça va, how are you? Je vais bien, I'm fine. Voici, this is mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Enchanté, enchanté. So, notice that the enchanté
with one E, it's for the male speaking, and enchanté with two E's for female. The speaker is female. Étudiant, étudiante. So if it doesn't have an E at the end, so we can just pronounce étudiant. It means the male student. But if the student is female, then we pronounce it as étudiante with the visible T at the end. And also for the writing, we have to add an E at the end. Professeur, médecin, infirmière, ami, ami. Yeah, also it's for male and female. Famille, passer du temps, spend time ensemble, together. Weekend, picnic, weekend or weekend? Weekend, yeah, it's just okay, weekend. Picnic, regarder des films, watch movies. Possessive adjectives, mon, ma, mère. Mon for masculine, masculine possession, and ma feminine, and me plural. Okay, so thanks for joining me today on Polymathletic. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you don't miss any of our fun and educational content. À bientôt!